Gwamnatin jihar Sokoto ta raba kujeri da tebura da magunguna ga makarantun jihar. An soma bikin makon dan fodiyo na wannan shekara. Malaman addini sun ce koyi da koyarwar dan fodiyo zai magance matsalolin rayuwar yau. Masu kallon mu assalamu alaikum, barkamu da saduwa a labaran Nta Sokoto. Yau muna Alhamis 8 ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, daidai da 30 ga watan Oktoban shekara ta 2025 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Sunana Dalhatu Abdullahi Safiyal Magori. Haka ma za ku iya kallon mu a shafukanmu na yanar gizo, wato Facebook at Nta Sokoto News Update ko kuma YouTube at Nta Sokoto Live Stream. Gwamnatin jihar Sokoto ta cika alkawalin da ta yi na samar da tebura da kujeri har 15,000 ga makarantun firamare da sakandare a fadin jihar nan. A jawabinsa wajen wato hubbasan na daga kokarin da gwamnatin jiha take yi domin kyautata yanayin karantarwa a makarantun jihar nan. Ga rahoton. Damuwa da matsaloli da makarantun ne suke ciki, musamman na rashin ababen amfani ga ɗalibai da malamai, da suka hada da gine-gine da kuma hada magunguna a ɗakunan shan magani da ke makarantun ne. Gwamnatin jihar Sokoto ta ɗauki matakan da suka dace wajen ganin cewa ta magance waɗannan ƙalubalolin ta hanyar inganta koyarwa a makarantun ne a faɗin jihar. Da yake kaddamar da wannan rabon kayayyakin, gwamna Ahmed Aliyu, wanda ya samu wakilci, ya ba tabbacin cewa manufa dai ita ce ta gwamnatinsa ta cika alƙawarin da ta yi a lokacin neman zaɓe ta hanyar aiwatar da ayyuka masu alfanu da bunƙasa ilimi a faɗin jihar nan. Shawa da aka gare shi da kuma kulawa ga ilimi, yau mai girma gwamna ya ba da wato amincewa a gina makaranta ta waɗanda ba su makaranta. Wannan kuwa ya biyo sanadiyar ziyarar ganewa ido da ma'aikatar kula da ilimin sakandare ta gudanar, in ji wato kwamishinan ma'aikatar. Ya ce a kan wannan ko za su fito da tsari sabo na tattara bayanai ta kimiyyance yadda za a magance matsalolin karancin ababen bukatu ga makarantun ne a fadin jihar nan. Gwamnatin jihar haka ma ta ba da damar a gyara motocin bas-bas da suka lalace a mahi akasarin makarantun nan sakandare da ke fadin jihar nan domin sauwaka zirga-zirga ta ɗalibai da iyayensu. Kwamishinan haka ma ya yi kira ga masu kula da makarantun ne, wato principal da masu aiki tare da su, na su kiyaye da kula da waɗannan kayayyakin da aka raba domin amfanin al'umman makaranta, wato malamai da ɗalibansu. Kwamishinan kula da ma'aikatar kula da ilimin kimiyya Farfesa Tahiru Ahmad Sifawa ya ba da tabbacin cewa gwamnati tana iya ƙoƙarinta wajen ganin cewa kowane yaro a faɗin jihar Sokoto ya samu ingantaccen ilimi wanda ya kamata ya kyautata rayuwarsa. Shugaban kungiyar shugabannin makarantun na sakandare ta ƙasa, Ikililu Muhammad, ya bayyana wannan kulawar da kuma hubbasan da gwamnati ta nuna akan abin da ya zo daidai lokaci, inda ya ce babu ko shakka za su bunƙasa sashen ilimin sakandare a faɗin jihar nan, kuma ya yi alƙawalin cewa za su sa ido sosai wajen kula da waɗannan kayayyakin da aka raba musu, har da magunguna a ɗakunan shan magani a makarantun da ke faɗin jihar nan domin kaucewa lalatawa ko amfani da su a hanyar da bata dace ba. Daga Sokoto, kimanin masu fama da matsalolin ciwon ido har 2,000 ne ake sa ran za su amfana da aikin ido kyauta a ƙarƙashin shirin lafiyar idanu da ɗan majalisar wakilai mai wakiltar ƙananan hukumomin Sokoto ta Arewa da Sokoto ta Kudu a majalisar tarayya, Hassan Bala Abubakar, ya fito da wannan shirin. Shirin yana a ƙarƙashin hukumar kula da ilimin 'ya'yan makiyaya ta ƙasa tare da haɗin gwiwar asusun tallafi na Durumbun Sokoto, kana da kuma haɗakar cibiyar kula da lafiyar idanu. Ga Abdullahi Umar Ilalu da wannan rahoton. Ciwon ido na cataract na ci gaba da zama babban sanadin makanta, kuma duk da yake za a iya kauce masa a Najeriya, inda yake da alhakin kusan kashi 40 zuwa 50 cikin 100 na dukkanin lamuran makanta da ake fama da su, a cewar rahoton hukumar nazarin makanta da rashin gani ta ƙasa.
A kowace shekara, dubban 'yan Najeriya na rasa ganin su, ba wai saboda ita cutar ta cataract ba a iya warkar da ita ba, amma saboda rashin samun damar yin tiyata, tsadar magani da kuma ƙarancin ƙwararrun likitocin ido. Domin magance wannan matsalar, ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Sokoto ta Arewa da kuma Sokoto ta Kudu, Hassan Bala Abubakar, ya ƙaddamar da tiyatar ido ta cataract kyauta da kuma aikin kula da lafiyar ido shi ma kyauta ga mutane fiye da 2,000 da ke mazaɓarsa. Wasu daga cikin jama'ar da suka amfana da shirin sun nuna godiya bisa irin wannan taimakon da ya kawo musu mai ma'ana a rayuwarsu. Wallahi na gode mai Allah ya sa mai albarka. Don abin da shi ka faɗa duniya ga Allah shi ba shi. To godiya da za mu yi mai dai Allah ya saka mai da alheri. Allah shi ƙara mai jagora da shi da duk waɗanda adda kujeri masu albarka Allah ya sa su gama lahiya. Ina gode mai da yake wanga abin da ya gada na tun daga gidansu. Saboda kowa an musulmi Sokoto ya san mahaifi ne. Da yake jawabi ta bakin wakilinsa na siyasa, ɗan majalisar ya bayyana cewa wannan shiri na nufin taimakawa marasa galihu da ke fama da cutar ta cataract da sauran matsalolin ido domin su ƙara samun lafiyar idanunsu. Ya kuma roƙi wanda suka amfana da shirin da su kasance masu haƙuri. Yana mai tabbatar da cewa da yadda Allah kowa zai samu a duba shi kuma a yi masa magani. Sakon shi ga mutane shine da Allah mutane su yi haƙuri. Da Allah mutane su yi haƙuri. Wannan abin da aka zo an zo shi ne saboda ku, saboda muhimmancin ku yasa aka kawo wannan aikin na ido. Akwai mutane masu matsalar idanu na ya danganta daga cataract, glaucoma, wasu ba su gani sosai. Duk dai abin da ya kamata su yi, duk abin da an matsalar su insha Allah za a duba musu. A kira mu ga mutane a sakon shi na majalisa don Allah mutane su yi haƙuri. Abubuwan da muke abubuwa kaman guda uku ne. Akwai wanda suke da yana wanda ba sa gani, shi ma insha Allah ga likitoci can za a fara yi musu aiki yanzu. Sannan akwai wanda suke da cututtuka na idanu da su glaucoma da allergy da sauran cututtuka na idanu wanda yake damu idanu, duk an zo da magunguna gashi nan kuma ana badawa. Ana sa ran dai aikin na kula da lafiyar idanu kyauta zai kare a cikin kwanaki 3. Abdullahi Umar Illalu, labaran NTA. An gargaɗi al'ummar musulmi da su yi koyi da halayen koyarwar mujaddadi Shehu Usmanu Danfodiyo a matsayin hanyar dakile matsalolin da rayuwar yau take addaba da su. Al'umma suke fama da su. Ahmad Rabi'u Wurno ya ba mu rahoton cewar gargadin ya fito ne a wajen kaddamar da makon Danfodiyo na shekara ta 2025 da aka gudanar a birnin Sokoto. Ga rahoton nasa. An gudanar da wannan taron ne domin yin nazari akan rubuce-rubucen malamai da kuma jaruman jihadin Shehu Usmanu Danfodiyo na shekara ta 1804. Masu gabatar da jawabai a wajen taron sun bayyana Shehu Usmanu Danfodiyo a matsayin gwarzon jihadi kuma mai gyaran al'umma a karni na 19 a matsayin mutum mai tawali'u, ginshikin ilimi, tarbiyya da halaye na gari wanda koyarwarsa da rayuwarsa ke ci gaba da zama abin koyi ga al'umma har yanzu da ma masu zuwa nan gaba. Malamai sun kuma yi ƙarin haske kan rubuce-rubucen Sheikh Usmanu Danfodiyo, Malam Abdullahi Gwandu da Sultan Muhammadu Bello suna mai jaddada cewa sakonninsu na adalci, gaskiya da daidaito sun kasance ginshiƙai masu ƙarfi wajen gina al'umma mai zaman lafiya da kuma adalci. Tattaunawa da aika sakonni da wasiƙu na ilimi su ne suka zama sila ta zaman lafiya tsakanin daular Usman Danfodiyo da daular Muhammadu Amin Alkanemi na wannan mabda'i na ainihin ƙoƙarin haɗa zumuncin 'yan uwa musulmi ta hanyar haɗa su ƙarƙashin tuta ta ilimi. Game da alaƙa nan ne Sheikh Usman ne ya tashi a Hausa kuma ƙarƙashin daular ta Gobir wanda ya fi alaƙa ce daga sarakuna. Wasu masana sun yi ƙarin bayani kan dangantakar tarihi da ke tsakanin daular Sokoto da sauran sassan duniya ta musulunci, ciki har da daular Kanan Borno, Mali, Futa Toro da Futa Jalo na Senegal da kuma kudancin Najeriya. Suna mai jaddada cewa irin wannan alaƙa na da muhimmanci da ya kamata a ci gaba da ƙarfafa ta a wannan lokacin. Duk karatun da aka gare mu da sauran abubuwa muna da usuli wajen rubutu na ainihin tarihin abin da kenan. To amma kaga su ga sun rubuta kuma yau shekaru ɗaru ba amma yana nan wanda yake kun ba wanda karanta ka ji bai daidai da Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To babban abin da koya da kamata a koya shine irin darussan rayuwarsa na daidai irin na
ilmi da kuma watsa shi, nan kuma kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye nashi na haƙuri na haɗa kan al'umma. Shi kanshi mujaddadi an faɗa mana yana da littafi wajen 150 da wani abu. Mu bi su daki ana koyar da 'ya'yan mutum a cikin manhaja na makarantun ne da kuma gidaje da kuma makarantun na islamiyya da sauransu domin a farfado da addini. A jawabin da aka karanta a madadin mai alfarma sarkin musulmi ya sake tabbatar da ƙudurin majalisarsa na ganin an ci gaba da karewa tare da raya rubuce-rubucen malamai na farko tare da kuma wallafa su domin su zama kayan karatu da bincike ga cibiyoyin ilimi da duniya ta musulunci baki ɗaya. Abdullahi Umar Illalu, labaran NTA. To labaran za su ci gaba waɗannan saƙonni, ku kasance da gidan talabijin na ƙasa da ke yankin Sokoto wato NTA. Mu ma muna son mu dinga amfani da irin kwanan da makwabtan suke amfani da shi. Zan warware matsalar. Alhaji Ɗanladi, dan Allah wani zinc kake amfani da shi ne? Sumo zinc nake amfani da shi. Kuma har yanzu bani da wata matsala. Amma na gode. Sumo yana da kwari da juriya, baya tsatsa, gashi kala-kala, zane daban-daban. Ana iya samun sa a ko'ina a faɗin ƙasar nan. Don kamfani ko ma'aikata, gida da Sumo zinc galvanized roofing sheet za su samu kariya duk ruwa ko tsawa ko iska. Sumo yana nan da ingancinsa. MINL Limited, 23 Abimbola Street, Isolo Industrial Area, Isolo Lagos. Su suke samar da su. Ku bar gidan ku ya tsaya tare da Sumo. A kula da Sumo zinc na boki haɗi da mai tambarin na Sumo wanda ba su radi sabo. Daga shimfiɗa kuma cibiyar daular Usmaniyya, Sokoto, gari mai ɗimbin tarihi, al'adu, kamala da ɗaukaka. Maraba da ku zuwa bikin al'adu na shekara ta 2025 wanda NTA Sokoto tare da ma'aikatar ƙananan hukumomi da harkokin masarautu suka shirya domin nuna kyawawan al'adu na musamman. Muna maraba da jakadun al'adu daga ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto domin baje kolin kima, ɗabi'u da kyawun al'adu tsawon kwana 2 a babban birnin jihar Sokoto. Taken biki, ƙarfafa haɗin kai ta hanyar fahimtar bambance-bambancen al'adunmu. Kada ku bari a baku labari. A wannan babban taro za ku shaida shirye-shiryen nishaɗi masu ƙayatarwa, baje kolin kayan noma na musamman da kuma al'adun mazauna birnin jihar Sokoto daga kowane yankin ƙasar nan. Masu gayyata babban bako na musamman jagora sanata Aliyu Magatakardawa Mako, shugaban taro Ibrahim Dade Adare, kwamishinan ƙananan hukumomi da harkokin masarautu Dallatun Gobir, garkuwan NTA, uban taro mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar CFRMNI, manyan baki Muhammad Mai Garidin Gyadi, ministan kwadago, Bello Muhammad Gwaranyo, karamin minista ayyuka da ambasada Sahabi Isa Gada, babban mai masaukin baki mai girma Dr. Ahmad Aliyu Sokoto, FCNA FCIT, gwamnan jihar Sokoto, mai masaukin baki Salihu Abdulhamid Dambos, babban daraktan gidan talabijin na ƙasa NTA. Ranar 15 zuwa 16 ga watan Nuwamban shekara ta 2025 a harabar gidan talabijin na NTA Sokoto. Kada ku bari a baku labari. Wannan saƙo ne daga gidan talabijin na ƙasa NTA Sokoto. To madalla, waɗansu ɗalibai 'yan asalin jihar Sokoto da ke karatu a jami'ar Dan Fodiyo sun nuna damuwa ainihin kan rashin ganin sunayensu a tsarin sunayen waɗanda gwamnatin jihar Sokoto ta biya wa kuɗin karatu. Zangon karatu na shekara ta 2024 da 2025. Nuruddin Abdullahi Adilin Sokoto ya bamu rahoton cewa ya ci karo da ɗaliban ne sa'ad da suke duba list da aka manna a harabar kwalejin sarkin musulmi Abubakar da ke birnin Sokoto. Ga rahoton nasa. Idan dai za a tuna wato gwamnatin jihar Sokoto wato karkashin kulawar hukumar bada tallafin karatu ta jihar Sokoto ta tantance ɗalibai 'yan asalin jihar Sokoto da suke karatu a jami'ar Usman Dan Fodiyo da take nan Sokoto. Bayan wannan tantancewance wato tare da wakilan ɗalibai da na hukumar da take bada tallafin karatu wato wannan ne yasa gwamnatin jihar Sokoto ta aminta da bayar da kuɗin wato biyan karatun ɗaliban. Muna kira gwamnatin jihar Sokoto da ta ci gaba da kokarin da take yi kuma ta biya mana wannan school fees. Muna kira da wannan gwamnati mai adalci da cikin kokarinta da tausayi cikin kokarinta kuma da ta saba yi ga ɗalibai ta duba wannan matsalan tamu
sun yabo da girgiza ga gwamnan jihar Sokoto na amintar biyan kuɗaɗen ɗaliban, wato inda suka yi kira da cewa duba yiwuwar ganin an gyara wannan kuskuren da aka samu saboda kar su samu matsala a wurin karatunsu. Wakilin kungiyar ɗalibai ta asalin jihar Sokoto na Jami'ar Usman Danfodiyo ya yi godiya ga gwamnan jihar Sokoto, wato inda ya yi kira ga gwamnatin jiha da cewa ta duba waɗannan matsalolin da aka samu domin biya ma ɗalibin da ya cincinta kuɗin karatunsa. Dama irin waɗannan matsalolin gaskiya akan same su duk lokacin da aka ce gwamnati ta yi payment na school fees. Mai ba da shawara ta musamman ga harkokin wato karatun ɗalibai wanda ya samu wakilci ya bayyana cewa tabbas duk ɗalibin da ya samu matsala ko kuma sunansa bai fito ba za su ƙara yin bincike domin ganin menene matsalan da ya sa sunansa bai fito ba, sa'annan sa a ɗauki kuma matakai yan ganin an gyara domin duk ɗalibin da ya cincinta a biya masa kuɗin makarantar. To kamar yadda kaka gani mun fara an sa korafe-korafen su, wasu suna ganin sunan su ga list amma an yi musu kuren admission number ko wani abu makamancin haka. To shi ya samu ka zo nan saboda mu an shi korafin kowa. Wato wasu ɗalibai sama da 200 ne suke da korafin cewa sunayensu bai fito ba a lokacin da aka manna sunayen waɗanda aka riga aka biya wa kuɗin makaranta, sai dai sun bayyana cewa suna da tabbacin cewa an samu kuskure ne da yasa sunayensu bai fito ba. Daga Sokoto, Nuruddin Abdullahi Adili, labarai NTA. Ƙarshen labaran kenan sai kalle su a harshen Turanci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. On the news tonight, Sokoto government distributes furniture and drugs to schools across the state. For the week, scholars advocate Empodious teachings as solution to national challenges. Good evening and welcome to Nta Sokoto News. Today is 8th day of Jumada Ula 1447 after the hijrah of Prophet Muhammad from Mecca to Medina, and 30th October 2025. I'm Usman Mohammed Benji with the news. Sokoto State government has distributed 15,000 units of tables and chairs for primary and secondary schools across the state. Speaking during the distribution of furniture and drugs to junior and secondary schools across the state, Commissioner of Basic and Secondary Education, Professor Ahmed Laden Allah, said the initiative is part of the state government's commitment to enhancing quality education and providing a conducive learning environment for pupils and students. Alata Abdullahi has more on the story. Concerned about the shortage of school infrastructure and essential drugs in school clinics, Sokoto State government has taken decisive steps to address the challenge and improve teaching and learning environment. Flagging off the exercise, Governor Ahmed Aliyu, represented, noted that the gesture reflects his administration's determination to fulfill his campaign promises by continuing to implement impactful projects that uplift the quality of lives of citizens. Determination to see that education becomes number one as far as the state is concerned. He has also approved the sum of 200 million naira to buy exercise books and textbooks and be distributed to schools. Following inspection of several schools, the Commissioner for Basic and Secondary Education explained that the ministry will embark on comprehensive education management information system data collection to tackle the acute shortage of infrastructure in schools across the state. The state government has also approved the repair of abandoned school buses to ease transportation challenges faced by students and parents. The Commissioner urged school management and teachers to ensure proper use and maintenance of the distributed materials, assuring that more developmental projects are in the pipeline to raise the standard of education in the state.
The Commissioner for Science and Technology, Professor Tahiru Ahmed Sifawa, reaffirmed the government's commitment to ensuring that every child in Sokoto State has access to quality and inclusive education. Every aspect of education in Sokoto State, drastic measures are put in place to transform education. Chairman of the Association of Nigerian Conference of Principals of Secondary Schools, Ikililu Muhammad, described the intervention as timely and commended the governor for his unwavering commitment to revamping the education sector, with the assurance that the distributed furniture and essential drugs will be judiciously used and maintained to prevent vandalism. In Sokoto, Dalhatu Abdullahi, NTA News. No fewer than 2,000 persons with various eye ailments are to undergo free surgery and treatment, courtesy of the member representing Sokoto North, Sokoto South Federal Constituency, Hassan Bala Abubakar. The initiative is being implemented through the National Commission for Nomadic Education and the Durumbun Sokoto Support Foundation in collaboration with the Bishin Seba Eye Care Center. Abdullah Umar Ilalo reports. Cataract remains the leading cause of avoidable blindness in Nigeria, accounting for 40 and 50% of all cases, according to the National Blindness and Visual Impairment Survey. Each year, thousands of Nigerians lose their sight not because cataract cannot be treated, but due to limited access to surgery, high treatment costs, and shortage of trained eye specialists. In response to this challenge, the member representing Sokoto North and Sokoto South Federal Constituency, Hassan Bala Abubakar, flagged off a free cataract surgery and eye care outreach targeting more than 2,000 beneficiaries within his constituency. Some of the beneficiaries appreciate the member for impacting positively on their lives. Represented by his political aide, the legislator explained that the initiative aims to restore the vision of vulnerable persons suffering from cataracts and other eye conditions, helping them regain their sight and quality of life. He appealed for patience, assuring that no beneficiary will be left out unattended. All the people that are here to see that they have been attended and they are given various and necessary attentions they require. Those that require glasses will be given glasses. Those that require operations, they will be operated. Those that require drugs, they will be given drugs. People are happy with the program, and we too are happy with the program. And I thank for the Ministry of Health that give us this opportunity to come here to do this medical mission. And we are praying for everybody, inshallah. The medical outreach is expected to end in 3 days. In Sokoto, Abdullah Omar Ilalu, NTA News. The news continues after this short break. Don't worry. From the ancient seat of the great Sokoto Caliphate, a land of heritage, honor, and timeless culture, you are warmly invited to the 2025 Sokoto Cultural Festival, proudly hosted by Nta Sokoto, in collaboration with the Ministry for Local Government and Chieftaincy Affairs. Cultural envoy from all 23 local government areas will gather for a 2-day grand exhibition celebrating identity, history, and the beauty of our diversity. Theme, the value of our differences. Experience thrilling cultural performance, a special cultural heritage exhibition, and the rich tradition of the Sokoto resident communities. Special guest of honor, Senator Aliyu Magatakar Dawamako, Senator representing Sokoto North Senatorial District, Chairman of the occasion, Ibrahim Dede Adari, Commissioner for Local Government and Chieftaincy Affairs, Sokoto State, Dalla Tungobir, Garkuan NTA, Royal Father of the Day, His Eminence, the Sultan of Sokoto, Alhaji Muhammad Saad Abubakar, CFR, MNI. Special guests, Muhammad Megadi Dingyadi, Minister for Labor and Employment, Bella Muhammad Gwaranyo, Minister for State Works, Ambassador Sahabi Isagada. Chief host, His Excellency Dr. Ahmad Ali Sokoto, FCNA, FCIT, Governor of Sokoto. Host, Salihu Abdulhamid Dembos, DGNTA. Date, 15th to 16th of November 2025. Venue, Nta Sokoto premises. Be there. Be an ambassador of culture and tradition. From the Nigerian Television Authority, Nta Sokoto. You're welcome back. Muslims have been reminded of the need to emulate and reflect on the life and teachings
of Sheikh Usman bin Fodio as a panacea to the challenges confronting the present generation. Abdullah Umar Ilalo reports that speakers made the call during activities marking the 2025 Fodio Week held in Sokoto. Gathering is organized to reflect on the literary works of the 1804 jihadists. Speakers at the event described Sheikh Usman bin Fodio, the 19th century jihadist and reformer, as a man of humility, an epitome of knowledge, values, and character, whose teachings and lifestyle continue to inspire generations yet unborn. The scholars also highlighted the literary works of Sheikh Usman bin Fodio, Malam Abdullah Ngwandu, and Sultan Muhammad Bello, noting that their messages of fairness, equity, and justice remain strong pillars for leaders and followers in building a just and egalitarian society. Some scholars further explained the historical relationship between the Sokoto Caliphate and other parts of the Muslim world, including the Kanem Borno Empire, Mali, Senegal's Futa Toro and Futa Jalon, as well as southern Nigeria, stressing that such ties should continue to inspire contemporary Muslim leaders. The issue of knowledge, the issue of hard work, the issue of transparency, and the issue of following the footsteps of Prophet Muhammad in all your actions. What we should learn from him, learning and propagation of Islam in a peaceful manner. They assisted in reviving the Sunnah of the Prophet and trying to, do away or eradicate the bid'ah, that is innovations, which were crafted into the religion of Islam. That is why many literatures were written in that regard. Represented at the event, the Sultan of Sokoto affirmed the Sultanate Council's readiness to preserve, develop, and publish the manuscripts of the early jihad scholars to serve as reference materials for institutions of learning and the Muslim world. In Sokoto, Abdullah Omar Ilalu, NTA News. Some indigents of Sokoto State have expressed concern over the omission of their names from the list of beneficiaries for the payment of tuition fees at Usmanu Danfodio University, Sokoto, for the 2024-2025 academic session. Nur Abdullah Adil reports that the affected students made the complaint to the NTA crew while checking the pasted list at Sultan Abu Bakr College, Sokoto. It will be recalled that the Sokoto State Scholarship Board had earlier verified student of Sokoto origin for the payment of tuition fees to the university. The verification exercise conducted jointly by student representative and official of the board paved the way for state governments of financial approval. Yes, my call to Sokoto State Governor is to appeal to him to pay our school fees. Yes, we are appealing to His Excellency to take this matter into consideration. They commended Governor Ahmad Aliyu for approving the payment, but appealed to the government to urgently address the omission to prevent this disruption of their academic activities. A representative of the Sokoto State Students Union also thanked the governor for the intervention and urged the government to investigate the matter to ensure that no eligible student is left out. To those that have not seen their names, we will compile their data. We'll collect their credentials, their remitter and invoice, and all their documents. Then we will appeal to the government. The special advisor to the governor on student matters represented explained that students whose names were not captured will be re-verified, assuring that no genuine beneficiary will be excluded as necessary measures are being put in place to resolve the issue. We are now receiving complaints. You know, in every work there is glitch or technical errors. The management of the university has already cleared the payment from Sokoto State government and reflected to student account. But upon the work, there are some certain errors that we cannot run out of. We can only minimize the errors. However, more than 200 students across different departments claimed their names were omitted from the list, allegedly due to technical errors or other administrative issues. In Sokoto, Nuruddin Abdullah Adili, NTA News. Well, viewers, that is our package for today. Thank you for watching. And from all of us here is good evening.